السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده we will continue partial differential equations. The successive method we already did go through it in the previous lecture. I want you to remember خلي بالك أنا هتكلم النهارده برضه عن continuous separation variables technique. التكنيك ده ظريف جدا. وشفت المرة اللي فاتت أنا اتكلمت على equation. النهارده هتكلم معاك على wave equation which is really very nice. بعدين هتكلم معاك على الجزء اوكي بعدين هتكلم معاك على الجزء بتاع انا نسيت بتقول ايه؟ اوكي انا اتكلمت على partial differential equations. We really did go through successive integration method. Today we will continue in separation variables. In the previous lecture we already spoke about the heat equation. Heat equation ازاي بعمل treatment بتاعتها. النهارده we will go through vibrating string. Vibrating string is really very important example. And as you deal with the vibrating string, you will deal with vibrations that with any bar in one dimension. It's going to be the same. If you are loading or you have an impact force acting on the road or something, it's going to be with a similar treatment. بعدين هنقول through potential by solving Laplace equation. Okay? تعالوا معايا كده step by step. Steps are really very simple. You have this sheet, it contains plenty of problems. It's exactly the same like what we did before. You have this problem which is actually investigating that for this VDE, the given solution, the given arbitrary function could be a solution for this function. We already did that previously. Then try to use the boundary conditions in order to find a particular solution for this problem. You have another problem on the successive integration. Actually, I've added two of them in order to be sure that you are trying to go through them. Please do try to solve them by your own. The steps are systematic, but it needs to be reviewed more than once. Then you will have wave equation. I think I got. Let me see. Okay, this is a heat transfer equation. Then you will have another wave equation. I will try to solve one of these today. Still, you will have another displacement. This is a rod, also wave equation in order to feel the function that expresses the displacement at any time through this rod. And then we will go through Laplace equation. Okay? Today, I will try to solve one of the bar equations, the wave equations, and then we will go through Laplace equations. Solutions are systematic, but you will have to do them on your own. Okay? Now let's try one of them. هنا خلينا نشوف المسألة اللي موجودة معايا دي ونبدأ نحلها على طول step by step. أنا حاولت إن أنا أحط التيبل ده في try to put this table in order to organize our solution عشان يبقى موجود قدامك as much as possible. هنا بيقول لك find u of x of t that expresses the displacement of a vibrating string. For simplicity, I will choose the length to be pi in order to make things much easier for you. Okay, governed by the wave equation. This is the partial differential equations that we are going to deal with. Remark it's a partial 2u partial x square plus some constant. This constant mainly it will deal with the material properties and the inertia and the cross section of this string, or if it was a bar, it will deal with the cross section of the bar. We sum all of this and we make it as a constant. Okay? Continue with subject to the following boundary conditions. We give you two conditions for the boundary and two for initial conditions. Okay? موجودين معاك. طبعا خلي بالك in heat equation how many boundary and initial conditions you will need? Three of them. Then in heat equation you have two partial derivatives with respect to the dimension and one of them related to the initial time. Okay? So overall you will have three derivatives. So by our logic you will have to implement them. You will have to go through integration in time. So you will have three constants or three arbitrary functions that will be adjusted and proved by these conditions as you will see. In the dealing with the wave equation, you have partial 2u, partial x square, partial 2u, partial t square. So actually you have four derivatives. This is why you are expecting to have four conditions.
either boundary or initial conditions. The case that we are talking about is just, let me go through it like this. نقدر ان احنا نقول ان انا عندي string مشدود من يمتين حاجه ظريفه كده اهو ده فيكسد من both sides في الديسبيسمنت at the sides بتساوي 0. طبعا انت عندك هنا ده x بيساوي 0 وده x بيساوي اللينس. For simplicity I would choose the L equal to pi to make things easier for you. But it will make no difference if it was an L, 10, whatever the dimension, it will be the same. First, let's start with the concept of the separation. The concept of the separation considers u, which is a function in x and t, as a multiplication of two main functions. One of them is just a pure function in x, and the other is a pure function in t. This is the idea of separation. So احنا هنبدا ان u هو عباره عن x times t. Start preparing to use your BDE. اول حركه لازم اجيب الديريفاتيفز اللي اوريدي اكزيست. يبقى انا هلاحظ على طول ان انا محتاج ده والليد 2 ان انت هتحتاج دلوقتي انك تشوف partial 2u او u double x. لما اجيب u double x that means you will differentiate 2 times with respect to x. So you have x double dash. In a similar manner for u t, which is partial 2u partial t square, in a similar manner, the part is which is gonna be affected by this derivative is gonna be the t part, so we will have something like this. Then we will start substituting in the partial differential equation. لما اجي اعمل السبستيتيوشن ده هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك ادي اليو طبعا I will replace it, okay؟ هلاقي عندي الاتي، هلاقي عندي x double dash times t, which is gonna equal to the constant. I will choose c square for simplicity also. Don't make no difference. Use it at c, d, whatever. But I will choose to be c to the power of 2 in order to make things easier in dealing with the differential, with the equations that will arise down the road. And then say c to the power of 2 times x t double dash, something like that. بعدين I will start to use similar technique like what we did before. I will try to simplify things, so I will try to separate it, x double dash over x, which is gonna equal to t double dash plus c over t. So now you will have the form like this, x double dash over x, which is gonna equal to t double dash, خلي بالك, this is gonna be t double dash divided by, okay, t double dash c square divided by t بالشكل اللي حضرتك شايفه واضح. يبقى انا على طول رحت جاي واحد x double dash divided by x, then t double dash over t exactly the same. الستيب اللي بعديها على طول اول ما عملت ده هبدا assume ان الفاليو كونستانت والكلام ده بيساوي نيجاتيف لامدا سكوير. وبرضه انا بنشوز نيجاتيف لامدا سكوير in order to help me out down the road in evaluating the various constants. وقت ما انا عملت كده بتتقسم الديفرنشال ايكويشن بتاعتك لكام جزء؟ لجزئين. الجزء اللي فيه بيور اكس فاليوز والجزء اللي فيه بيور تي فاليوز. لو انا جيت اتكلم على الجزء اللي فيه بيور اكس فاليوز, so you will have x double dash over x, which is gonna equal to negative lambda square. That's you will have x double dash, which is gonna equal to negative lambda square times x. That's you will have b square plus lambda square times x, which is going to equal to 0, which is a higher order differential equation. We already did through it in the previous lecture. أول ما بعمل كده يبقى characteristic equation that we are dealing about with is m squared equal lambda squared plus lambda squared equal 0. And that will develop m1 and 2 equal positive or negative lambda r. Based on the solution of the higher order differential equations, now we can write x. So x will equal to x هيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتساوي القيمة طبعا المفروض supposed to be if you have a value for the complex, it's going to be e to the power of a times cosine and sine. But since a is 0, you will be dealing with say c times cosine lambda x plus d times sine lambda of x.
This is the x part. In a similar manner, exactly the same, I will try to deal with the other part. The other part بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى t double dash which is gonna equal to negative lambda square times t divided by c square. حاجه بالشكل ده كده. يبقى انا على طول جبت t dash نفس الوضع اللي انت شايفه. I start to rearrange, redoing the same steps all the same. So you will have t double dash plus lambda square over c square t equal to 0. That's you will end up having d square differential operator, which is going to be lambda square over c square times t, which is going to equal to 0 also. And then you will have m square positive lambda square over c square equal to 0. That's m1 and 2 positive or negative lambda over c I شيء من هذا الفرق. يبقى انا قدرت ان انا تو ايزوليت الكونستانتس بتاعتي في مكان ثابت. ان similar manner اقدر اقول ان t في الوضع ده هي عباره عن a times cosine lambda over c times t plus b which is going to equal to sine lambda over c times t. طبعا السي انا ممكن اسيبه هنا، ممكن اوديه مع الاكس، مش فارق معايا. It's just a constant. Readjust itself if it was with the x bar or with the t bar to make a difference. طيب خلاص انا دلوقتي اقدر اجيب اليو، خلي بالك اقدر اجيب اليو. كل اللي انا هعمله في اليو هعمل ايه؟ همسك this part and I will simply multiply it by this part. لان انا اصلا assuming at the beginning ان اليو بتاعتي اللي انا شغال عليها اهي من اهو، بص اساسا عمل assumption ان اليو بيساوي x times t. بس instead of dealing with the whole package altogether, let's simplify things. I will use the boundary condition which actually affect only dimension in the x part, which states that u at 0 and t equal u at y and t and both of them equal to 0. هبدا start substitute. يبقى اول حركه هروح اعملها هبدا اشيل كل x واحط مكانها 0. لما اشيل x واحط 0 sin 0 will be 0, so this part will be cancelled. It will develop in c equal 0. يبقى at the time being the x that you are dealing with is just d times sin lambda of x. ده الشكل التاني. ليه؟ لأن أنا لما هاجي أستخدم الكونديشن اللي بيقول عندي إن u of 0 and t equal 0, I will replace every x by 0. لما أشيل الإكس هنا وأحط 0 ساين 0 equal 0, so you will have 1. لما أجي أشيل الإكس هنا وأحط 0 cosine 0 equal, so you will have c which equal to 0 direct. يبقى الفيرست بارت ده كله ايه اللي هيحصل له؟ كانسل. معايا مارتينا؟ هي مش الكوزاين لامدا اكس كوزاين 0 ايكوال 1. يبقى 1 تايمز سي صح؟ ايكوال 0. يبقى سي بتساوي 0. مين اللي ويل ريمين؟ دي لسه مش كانسلت. يبقى انت عندك دي تايمز ساين لامدا اكس. Use the second condition. Second condition بيقول ايه؟ خليني اعمل الكونديشن ده اهو. هاخد الكونديشن الثاني، الكونديشن الثاني بيقول ايه؟ بيقول u of y and t will equal to 0. اوكي. اتفضل. انا دلوقتي عندي u of y and t equal to 10 equal to 0. اوكي؟ اوكي. ماشي يا شباب، ستارت سبستيتيوتنج. لما اجي اعمل كده هيبقى عندك 0، الكلام ده بيساوي دي تايمز ساين لامدا تايمز واي، صح؟ يبقى انت هنا between two alternatives. معايا مستر جميل؟ يا اما ان دي equal 0 which is gonna be a trivial solution. ليه بقول عليه trivial solution؟ لان simply لو انت حطيت d equal 0, this part is gonna be 0. Since x equal to 0, then u will equal to 0. So it's a trivial solution.
partial 2 times 0 whatever to what? It will equal to the other side. يبقى we can't do that. طب احنا هناخد ايه بقى من replacement؟ هناخد ان sin lambda y equal to 0. When sin lambda y equal to 0 is gonna equal to 0 when the angle equal n y. يبقى انا دلوقتي عندي ان n y يساوي lambda times pi. From this equality you will develop that lambda equal to n. يبقى انا دلوقتي عرفت الفاليو اوف lambda. واصبح دلوقتي الاكس بتاعتي خلي بالك اصبح دلوقتي الاكس اللي انت بتتكلم عليه هو عباره عن some constant times sin n of x. تمام كده؟ ده الاكس. Till the time being we didn't deal with the t part. t part بقى بيقول ايه؟ t part بيقول لك you have two conditions. You have two conditions. خلي بالك ان partial u partial t اوكي الكلام ده equal to كام؟ to 0. فانا همسك الجزء بتاع التي. هات لي بقى الجزء بتاع التي ده بيقول ايه؟ بيقول ان t بتساوي a times cosine which is lambda over ct plus b times sine lambda over c times t. Let's start differentiating. يبقى انا هجيب partial t partial t يعني معناها انك هتعمل تو ديريفيتيف يعني الجزء ده اصلا هو في t بس. فده هيدي لك نيجاتيف a times lambda over c times cosine lambda sorry sine. اوكي ده هيدي لك مين؟ ساين. بعدين الجزء اللي بعديه هيبقى بدل بي لامدا اوفر سي وده هيبقى كوزاين وات ايفر بقى لامدا دي سي. Start substituting. You will replace every t by 0. انت كده جبت الديريفيتيف. لما اجي اعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى 0 بيساوي. لما احط a بتساوي 0 the first part will be cancelled. الجزء الاولاني اللي فيه ساين هيبقى خلاص راح. طبعا ما تنساش ان في هنا تي طبعا. معايا؟ السكند بارت هيدي لك 1. يبقى انا دلوقتي عندي ان البي تايمز لامدا اوفر سي الكلام ده بيساوي 0. خلي بالك انك عارف القيمه بتاعت لامدا which is n. انت اوريدي جبتها من هنا صح؟ يعني اذا لامدا اوفر سي اتس نوت ايكوال تو 0. يبقى هنا مين اللي اوبليجد ان هو يساوي 0؟ الجزء الثاني. يبقى انا من هنا عرفت على طول ان البي بتاعك الكلام ده بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 0. So now you can say that in t بتساوي some constant times cosine of n over c times t. مظبوط؟ مش كده صح؟ خلاص فاضل ايه دلوقتي؟ فاضل ان انا اكتب الفاليو اوف يو. هي كانت يو بتقول ايه؟ يو بتساوي الاكس فانكشن تايمز تي فانكشنز. اتفضل. الاي في الاصل بتاعي كوزاين لان انا عملت ديريفيتيف فهي كانت اتغيرت. فيبقى اذا دلوقتي هجيب اليو اوف اكس وتي. You have a constant which is called d, you have a constant which is called a. When you multiply them together, it will develop a new constant. You can choose it by yourself. Okay, يبقى إذا في الوضع الثاني دلوقتي أقدر أقول إن اليو بيساوي some constant, let's call it b, and you will have times sin n x times الجزء الثاني اللي هو كوزاين لامدا اوفر سوري n over c. Second, n over c times t. كده remaining mean one condition that contains the function that controls the initial state of your vibrating string. اللي هو بيساوي x times y minus x. Once in t equal كام؟ equal t 0. لما احط t equal 0 cosine 0 is gonna be 1. So you will have at the time being انت عندك الاتي عندك باي اكس عندك الجزء اللي فيه باي اكس الكلام ده ماينس اكس سكوير it's supposed to equal to some value of b times sine n of x which actually can be found. You have n so I can use it Fourier from n equal 1 to up to infinity to be a series. And we can take advantage from the constants of the sine part
any variation using Fourier. يبقى انا هقدر دلوقتي ان انا اوجد البي سبتن بتاعي بسهوله جدا من الكيس دي. خلي بالك ان انا في الوضع اللي انا بتكلم عليه انا am dealing with sine terms. يبقى start getting the value how to get a constant sine term for a function described by x minus x squared and is going to be expressed as it is. طيب خليك معايا بقى انا همسح الجزء ده. لو عايز تصور ده ممكن تاخد له صوره. لو ما كانش هو موجود طبعا بيكون اتاكد بس ان هو الفيديو شغال. كان في لمبه حمراء كده. اوكي شباب حضراتكم معايا؟ اوكي خلينا ناخد ده وخلينا تقولينا بس نمسح الجزء ده بقى خالص. Sorry. دكتور سؤال بس. هو اشمعنى تي عملنا ديفرنشيشن اكسترا؟ هو الكونديشن الكونديشنز او الكونديشنز طبعا ده تعمل له ماثيماتيكال موديلنج معايا. انت عندك الفيزيكال فينومينا تعمل لها ماثيماتيكال موديلنج عشان يدي لك الديفرنشال كونديشن اللي انت بتشتغل عليها هي الديسبيسمنت تقدر تحددها عن طريق الويف ايكويشن. ده الانيشال باوندري كونديشنز دي كلها ريليتد للستيت بتاعت الاكسبيرمنت اللي بتتعمل معايا فاضي بريسيت. طالما معايا كده نبدا نعمل الجزء ده. انا دلوقتي هقدر اجيب الفاليو اوف بي ان which is simple gonna equal to 2 over L اللي هو 2 over pi integrate from 0 up to 1 for the given function. مين الجيفن فانكشن بتاعتك؟ اللي هي باي اكس ماينس اكس سكوير والكلام ده تايمز الجزء اللي هو عباره عن ساين ان اكس تايمز دي اكس. طبعا هحتاج انتجريشن بالوقت. المره اللي فاتت I've introduced التكنيك محمد كان قال عليه بس انا ما حبيتش اقوله في البدايه هو استخدمه في البدايه لان له يعني بيبقى حلو قوي لو انت في الايديال كيس. لكن other than that لازم تخلي بالك من الساين كونفرجن لازم تبقى اوير باستخدام اللو كويس قوي عشان تطلع سكسسفول ريزلتس ما تغلطش فيه. لكن هنا اقدر ايوز لانه ستيب موجوده في الوسط فخليني اقول ان انا عندي باي اوف اكس minus x squared on the other side sine nx. This part is going to be integrated, the other part is going to be differentiated. يبقى start differentiating ده يديلك باي minus 2x يديها كمان مره in differentiation which is going to be negative 2 integrate sine nx which is going to be negative cosine nx divided by n. Then once more so it's going to be negative over sine nx divided by n to the power of 2. Once more so it's going to be cosine for nx والكلام ده هيبقى divided by n to the power of 2. بعدين مهم جدا تخلي بالك انا بعمل multiplication for this part times sine part with sine positive. بعدين اللي بعديه بعمل multiplication بتاعي بس خلي بالك ان الساين بتاعتك نيجاتيف. بعدين اللي بعديه برضه نفس الكلام الاشاره بتاعتك بتبقى بوزيتيف. معايا جميل؟ اوكي. الستيب اللي بعده ببدا ان انا اجمعهم مع بعض. يبقى اذا ده معناه ان الانتجريشن ده هيبقى بي ان الكلام ده بيساوي 2 اوفر باي اوبن براكت. اول واحده هي باي اكس ماينس اكس سكوير والكلام ده تايمز الكوزاين ان اكس اوكي اوفر ان. وطبعا ما تنساش ان انا عندي نيجاتيف ساين انا هحطها هنا معلش بس ما تنساش. السكند ستيب هتبقى الفاليو دي تايمز النيجاتيف يبقى انا عندي نيجاتيف اوف باي ماينس 2 اكس تايمز ساين ان اكس اوفر ان سكوير. بعدين عندي نيجاتيف طبعا تايمز نيجاتيف سوري از gonna be بوزيتيف. بعدين نيجاتيف 2 تايمز الفاليو دي عندك نيجاتيف 2 تايمز كوزاين ان اكس all over n cube. بعدين I will start to use the integration limits which is run from 0 to y. Let's start the substitution using y. لما ابدا بy
Pi square minus pi square, so it's going to be 0. So this is for the first one. Minus. Start substituting by 0. This is going to be 0 and this is going to be 0. So the first one cancelled. تعال على second word. If we use pi for the first, it's going to be pi minus 2pi, which is going to develop negative pi. But don't you forget, you have sine n times pi, which is actually 0. Minus, start substituting with 0, you will end up having no second term. For the third term, once you start dealing with pi, you will have the following. Bn, it's going to be equal to negative 4 divided by pi n cubed open a bracket. لما ابدا اشيل الاكس واحط باي هيبقى عندك كوزاين n باي minus. Start replacing x by 0, so you will have 1. We have negative sign, so we can take advantage from just switching the terms. So we can say that in Bn, it's going to be 4 divided by n cubed, open a bracket, 1 minus negative 1 to the power of n. We are all set. Negative Bn. دلوقتي اقدر اكتب الفاليو اوف u. u هتساوي ايه؟ هيبقى u of both x and t will gonna equal to the sum which runs actually from n equal 1 up to infinity, bn which is 4 1 minus negative 1 to the power of n divided by n cubed times the two parts that really exist, sine nx times cosine n over c times t. That's the solution. حركوا معايا. معايا يا شباب. الستبس systematic. الستبس systematic. ودي one of the huge advantage of using separation methods. Step 1, step 2, step 3. So once you use them, you will try to separate your problem instead of dealing with partial differential equation into dealing with a higher order ordinary differential equation and dealing with the roots. In the heat equation, you have two types of roots. You have two of them as a complex, and the other one is real. So you will have the exponential. You will have an appearance of an exponential function. Okay. النهارده I'm dealing with wave equation, so you are ending up having the sine and the cosine terms. معايا يا شباب؟ تعال نشوف اللاست equation. في مشاكل؟ عملية ظريفة قوي بس محتاجة ان انت تعمل ايه؟ لازم تحلها بايدك. اوكي؟ تمام. لو جيت ابص على البروبلم اللي بعديها، this is a Laplace equation which describe the potential in a plate. خلي بالك. لو انا جيت ابص على الشكل اللي انا بتكلم عليه، شكل لذيذ قوي وظريف قوي، في حته زغنطوطه كده جميله جدا. بص. طبعا لو انا بتكلم على الشكل اهو، ده الشكل بتاعي، انا بحاول to use as much as possible from the area. هذا x و y. هذا البليت اللي انت بتتكلم عليه موجود فيه x and y، ده شكل البليت اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. طبعا الايكويشن تخيل بقى انت عندك بليت وبتوصل عليه بتجيب الهيت ترانسفير through this plate، او اذا كان عندك بوتنشال بتوصل تشوف البوتنشال انرجي او وات ايفر. طيب تعالوا نبص هنا، بيقول لك find u the following Laplace equation blah 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 that expresses the heat diffusion through a plate subject to the following. الراجل بيدي لك u of x بتساوي 0 و u of x يساوي باي زيروز، يعني هو عامل ايه؟ مثبت الجناب. هذا الاكس من عند الاكس بتساوي باي، الجزء ده كونستانت اهو مثبته، والجزء ده سيمبلي لايك مثبته عند الديجري بتاعتك اللي بتساوي 6. تعالوا شوف بقى الاتجاه الجاي. عند u of x و y equal 0، يعني السايد اللي تحت هو مثبت ده كده. لكن عند u of x و y، يعني انا بتكلم على الشكل اللي فوق ده، الجزء اللي موجود اليماني، هو بيدي لك الفانكشن of f of x اللي هي given x times y minus x. انا حاولت ان انا ما اغيرش في الفانكشن دي عشان ما ازودش الكومبلكسيتي عليك. وبرضه حاولت ان انا تو كونسيدر ان الدايمنشنز باي عشان يبقى الكانسليشن بتاع التيرمز اللي موجوده.
assuming انك فاهم انا مجرد انا بعمل substitution بس انا مش عايز ازود الكومبلكسيتي اوف dealing with numbers اوكي او الكونستنتس المختلفه للنمبر in a similar manner in exact way على طول هروح داخل حاطط ايه اول حاجه u which is gonna equal to x times مين بقى المره دي times 1 لان انت عندك x over فهجيب x times 1 يبقى هجيب x times 1 بعدين الحركه اللي بعديها هبدا اعمل substitution لما ابدا اعمل substitution يعني ده معناه انك هتجيب u double x which is gonna develop x double dash 1 بعدين هتروح تجيب ال u y1 which is gonna be x y double dash صح كده؟ بعدين start substituting ده مش هيعمل معاهم لما اعمل كده هيبقى شكلها عامل ازاي؟ شباب بص انا بعمل substitution هيبقى ده عباره عن x double dash y plus x times y double dash which is gonna equal to 0 الستيب اللي بعديها على طول هقدر ان انا اودي الجزئيه الثانيه يبقى انت عندك x double dash times y equal x y double dash استنى I'm sorry خلي بالك لما دي كريتيكال بوينت ده هيبقى نيجاتيف اوف x y double dash تمام كده يا شباب؟ بعدين in a similar manner start separating هي دي الحته اللي بنسميها بهذه الطريقه يبقى انا عندي x double dash over x الكلام ده هيساوي نيجاتيف اوف y double dash over y وبرضه in a similar manner هقول ان الكلام ده بيساوي نيجاتيف ايه؟ double square معلش مش المفروض يكون في كونستنت هو انا في لا انا اعتبرت الكونستنت ده بواحد لان جايب هنا برشا 2 يو برشا سكوير بلس برشا 2 يو برشا بي سكوير لو قصدك مش بتساوي زيرو بتساوي كونستنت يعني في السؤال لما نجيب البارشل دي بلس اوكي لو هي مش هوموجينيوس لو هي نون هوموجينيوس بنتكلم على كونستنت ايكويشن which is التريتمنت بتاعتها مختلفه اوكي طيب الحركه اللي بعديها على طول اعمل نفس اللي انا عملته من شويه يبقى انا هرجع تاني اقسم الجزء بتاع الاكس سكوير والجزء بتاع واي سكوير خليني اخد الجزء بتاع الاكس سكوير يبقى اكس دبل داش اوفر اكس which equal to negative lambda square in similar manner exactly the same x double dash is gonna equal to lambda square x equals 0 blah 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 d square plus lambda square times x which is gonna develop an m square plus lambda square equals 0 that's an x is gonna equal to a times cosine lambda x plus b times sine lambda x. Start the day with a y part. y part بقى يبقى شكله عامل ازاي؟ خلي بالك يبقى عندي y double dash over y بالنيجاتيف الكلام ده بيساوي نيجاتيف lambda square which is gonna develop y double dash equal lambda square times y which is gonna develop in d square just a second d square minus lambda square of y equal 0 that's and انت عندك m square minus lambda square equal 0 that leads to an m1 with 2 equal positive or negative lambda which is actually positive numbers or I'm sorry which actually real numbers then دي ماشي كده كوزين وساين ايه اللي في الاكس كوزين وساين عشان هي لانها كومبلكس تمام لان هنا هيبقى عندك الام الكلام ده بيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف لامدا اي تمام لكن في الحاله الثانيه لا في الحاله الثانيه دي هتدي لك ايه؟ هيدي لك اذا الواي الكلام ده هيساوي a times e to the power of lambda y plus just a second خلينا نغير الدور عشان ما حدش يتلخبط وده هيبقى c plus d times e to the power of negative lambda y صح كده؟ أي مشاكل؟ بس أنا عارف إن الاكسبوننشال فانكشنز it's actually related للهايبر geometric functions. ف if you choosing certain
constants and order to replace this form to be on the form y equals c times cosine lambda y plus d times sine lambda y, which is going to be a lot simpler in dealing with the conditions. Okay? الستيب اللي بعدها similar steps. هبدا على طول هبدا في الجزء بتاع الاكس using new conditions. conditions بتاعتي almost the same. انا مثبت لك الكتاب علشان ما نخشش في هانكي بانكي ايشوز. يبقى انا لما اجي اعمل ده كده يبقى ده معناه ان u of 0 and y equals 0. يبقى ده معناه ان انت عندك 0 is gonna equal to a يعني this will develop ان x is gonna equal to b times sine of lambda x. The next step start to put the other condition. Other condition can be in u of y and y equals 0. That's 0 equal some constant times sine of pi time of lambda times pi. Similar debate. You can't have b equal to 0 because if you have b equal to 0 after the solution, from this step you will have that in lambda equal n. بالتالي واضحه لان طبعا نفس الديبيت بقول ان ده بيساوي lambda pi equal n times pi, so you will end up having lambda equal n in a similar manner. طيب لما اجي على الكونديشنز الثانيه، الكونديشنز الثانيه بيقول لي u of x at 0. ده الكونديشن بتاعي. يقول لي u of any x y equals 0, the value of u will equal to 0. خلي بالك لما ابدا اعمل substitutions ب 0. لما اجي على الجزء بتاع الشاين، شاين 0 equals 0. ليه؟ لان الشاين y هو عباره عن e to the power of y minus e to the power of negative y, so it's going to be 1 minus 1 over 2, so it's going to be 0. طيب if انا خدت 0 to substitute in the cosine part, it's going to equal to 1. لأن e power y plus e to the power of negative y, so it's going to be 1 plus 1 equal to divided by 2, so it's going to end up having 1. يبقى this is going to lead to أهي تاني once more 0 will equal c plus d times 0. From here you will have c equal to 0. يبقى الجزء اللي فيه c اللي بتاع